Each day, as Château de Purnon returns to her original splendour, we watch spellbound as our artisans weave their magic. Techniques and tools that are as old as the chateau itself. Come with us as we receive a masterclass in stone carving while the restoration of the facades continues. Donc là on a un trait bleu, ça veut dire greffe. On vient changer vraiment que cette partie-là. Parce que tout le reste de la moulure est quand même relativement propre. Donc c'est une question de préservation du patrimoine. Donc on va vraiment changer les pierres qui sont vraiment abîmées dans le temps. Avec l'eau, les fuites qu'il y a eu avec les petites lucarnes hautes qui étaient posées juste au-dessus. Donc là on va vraiment venir sélectionner, changer, couper le bloc et venir restaurer avec la lucarne d'à côté que j'ai commencé à restaurer hier. Donc voilà, donc il faut imaginer, on voit encore les petits traits bleus qui sont ici. Donc là il y avait un petit bloc à venir couper. Là aussi, pareil, hein, on va vraiment changer le bloc. Donc on va vraiment faire une belle coupe, hein. C'est vraiment pas de la plaquette, hein. On est vraiment sur un peu de massif, on est sur du 13 cm de profondeur, donc c'est quand même un beau bébé qu'on va mettre pour greffer, pour que ça soit solide dans le temps. Donc chaque bloc, hein, a été remis d'équerre et vient s'ajuster parfaitement à la pierre qui est existante. Donc on a des lignes qui sont vraiment propres et ça s'appelle une greffe, ça veut dire on a 1 mm de jeu, voilà, pour que ça soit vraiment invisible à l'œil nu. Après, une fois qu'on a fait nos greffes, on vient prendre notre bloc que j'ai commencé à tailler en amont. Hein. Donc je suis venu, il était comme ça, en bloc carré. Hop, on l'a venu le présenter sur la lucarne. Je suis venu l'ajuster parfaitement pour qu'il plaque. Donc là, on peut voir quand même que le joint reste relativement fin, moins d'1 millimètre. Hein. Après, on vient prendre la petite moulure sur le côté, parce que ça c'est l'existant. Et là, je viens la tailler en amont sur mon petit assaut que je me suis fabriqué, parce que là on a un retour de moulure qui vient se pénétrer dans un amorti. Donc ça soit plus simple pour nous, on fait une petite greffe, on s'arrête là, je viens la tailler sur place comme ça. Ici avec mon petit chemin de fer, je peux traverser plus facilement. Donc là j'ai pas fait de repère, hein, c'est tout avec un repère de cote. On peut retourner les moulures, c'est du d'équerre. Et après comme ça c'est beaucoup plus simple pour ajuster sur place. Hop. Et là, vous voyez, si on vient avec le chemin de fer, on vient buter sur l'amorti et c'est plus difficile à faire. Hein. Hop. Après, on va venir prendre le petit chemin de fer. Donc, il y a différentes formes de chemin de fer. Nous avons le simple, droit, hein, qui vient faire tout ce qui est plat sur les côtés. La moulure, c'est la doucine, là. Là, vous avez une gorge et vous avez un petit boudin. Donc là, vous avez l'oreillard. Vous voyez, une forme un petit peu arrondie comme ça. C'est vraiment pour venir faire le bord des moulures. Et après on a le petit rond de 20, hein, donc 12 mm qui vient vraiment faire la forme exprès de la petite doucine sur Purnon. Et après une fois que ça soit fini, propre, bien ajusté, on va venir la coller, la sceller avec des petits goujons en fibre de verre, avec de l'ucellement. Petit goujons fibre de verre, on va venir percer, reporter nos trous et venir ajuster pour que ça tienne dans le temps et que ça ne bouge plus et que ça fasse des années et des années. Après il va y avoir les joints à faire dessus, quelques petits jajas pour vraiment venir fignoler les petits trucs qu'on ne change pas. Et après la lucarne sera restaurée à l'identique de l'époque.
It's impossible to gaze upon Château de Purnon without being struck by the majesty of its incredible roof. Its intricate oak frame, the shine of its slate shingles, her towering chimneys, and now the royal busts, returned after more than a century. This breathtaking impact is no accident. Original plans uncovered in the Chateau archives show the thoughtful evolution of the roof's design. The epic scale of the roof covers several stories of the chateau itself. And so it was always intended that windows would punctuate this incredible roof. The first plans imagined a series of round oculi, or bullseyes. In time, the design changed to incorporate a huge central dome that would cover the chateau's largest room. Two stone dormers, one facing north, one facing south, would allow natural light to enter this enormous room. One floor down, the rooms would also receive natural light through stone dormers. Each of these 28 stone dormers and 4 oculi must be carefully restored to protect the harmony and symmetry of the chateau's facades. It's up here on the western side of the scaffolding that you really get a sense of both the enormity of the scale of the restoration of these dormers, but also the terrible, terrible condition that they were in before the restoration started. There are 5 dormers here on the western side. Seb has already finished the restoration of one of these dormers. There are 4 left to go, and then that will be every single one of Purnon's 28 dormers restored. And at the same time that the restoration of these dormers is happening, also, we are restoring the windows and the shutters that sit inside the dormers. So we are conserving all of the original 18th century shutters. They are being restored. The same with the windows. And step by step, as the restoration of each of the dormers is completed, then the windows and shutters are also put back in.
Well, this week's episode really was all about the incredible craftsmanship that our artisans have brought to this project, and we chose that as the theme for this week's video because all around France we're celebrating the reopening of the Notre Dame Cathedral after the terrible fires now so many years ago. And one of the messages that the French government has been keen to emphasise during that project is the impact that that work has had on the protection of the traditional artisanal crafts, the stonemasonry, the carpentry, all the other crafts that has gone into the restoration of that project. And here at Purnon, we hope that in a much smaller way, our project here is also helping to keep those very important crafts and techniques alive, that know-how alive. And we can see that this week with the techniques and the descriptions of the techniques that our stonemasons and our stone carvers have brought to the reconstruction, the restoration of those stone dormers. We're really thrilled that there are young people working on site. Some of them are still doing their training, some of them are doing apprenticeships, and so that gives us great hope that these techniques will not be lost to us in the generations to come, but in fact there will be people who will be able to do the sort of extraordinary work that you can see here, that we see here every day at Château de Purnon, that those techniques will still be being practiced and celebrated in the generations to come. Yeah, and some of our artisans working here, the carpenters working on the restoration of Purnon's oak frame, actually worked on the restoration of the oak frame of Notre Dame as well. So we're incredibly proud of them. But it has been a week of huge activity. So the carpenters have been making great progress on the restoration of the oak frame. The roof is coming along. The eastern side of the moat wall restoration has nearly finished. And then on top of all that, our architect has completed the diagnostic study on Purnon's parks and gardens. And so this week for our Patreon and YouTube members, we share the incredible discoveries that he made, discoveries that we could not ever have imagined, and how those discoveries are now impacting the planning for the restoration of Purnon's parks and gardens. And remember, if you'd like to follow the restoration of Château de Purnon more closely, we post frequently on Instagram. We post an exclusive weekly video for our YouTube and Patreon members. Otherwise, just hit the subscribe button, turn on your notifications, and we'll keep you updated here.